5 de marzo de 1811, un general escocés se encuentra en una ladera española observando a 20,000 soldados franceses marchar hacia su posición. Sus aliados españoles acaban de abandonarlo. Sus superiores lo han dejado morir. Tiene 3,000 hombres, ninguna caballería. Y todo el destino de la última ciudad libre de España descansa sobre sus hombres. En las próximas 4 horas, desafiará todas las convenciones militares. Conquistará un honor que no se lo ha arrebatado a Francia en una generación y salvará la guerra de la península del colapso. Sin embargo, hoy en día, casi nadie recuerda su nombre. Donde descubrimos las batallas olvidadas que forjaron un imperio. Esta es la historia de Barrosa. Para entender lo que sucedió en esa cresta ensangrentada sobre el Atlántico, necesitamos retroceder 2 años. Pero también necesitamos comprender al hombre protagonista de esta historia. Thomas Graham nació en 1748 en una familia escocesa adinerada. Su infancia fue cómoda, privilegiada y sin nada destacable. Asistió a Christ Church, Oxford, aunque abandonó sin graduarse. Se casó con Mary Cathcart y, según todos los indicios, fue un matrimonio por amor, algo bastante inusual en los círculos aristocráticos, donde los matrimonios eran acuerdos comerciales. Viajaron extensamente por Europa en las décadas de 1780 y 1790. Graham absorbió cultura, idiomas y teoría militar como pasatiempo de un caballero culto. No tenía intención de poner esa teoría en práctica. Era miembro del Parlamento. Terrateniente, hombre de letras. La guerra era algo que les sucedía a otros, a los profesionales, a las clases bajas que necesitaban paga militar. Entonces luego 1792, la Revolución Francesa se había tornado violenta. El reinado del terror estaba comenzando. Graham y su esposa viajaban por el sur de Francia cuando Mary enfermó, murió lejos de casa. Y Graham transportaba su ataúd de regreso a Scotia para su entierro cuando una tuba francesa, enfurecida por la propaganda revolucionaria, atacó. El cortejo fúnebre, profanaron el ataúd de María, buscando bienes de contrabando o armas ocultas, o simplemente satisfaciendo algún impulso bestial de violar algo británico. Graham observaba, contenido por amigos que sabían que intervenir lo matarían. Algo fundamental cambió en el ese día. El aristocrata acomodado desapareció. En su lugar emergió un hombre con una misión. Dedicaría todo lo que tenía, todo lo que era, a destruir la Francia revolucionaria. Tenía 45 años, era 1809 y Napoleón Bonaparte se encontraba en la cima de su poder, había aplastado a Prusia, humillado a Austria y obligado a Rusia a aliarse. Todas las grandes potencias europeas se habían doblegado excepto una. Gran Bretaña se encontraba sola, protegida por el canal y la marina real británica, pero estratégicamente aislada. Napoleón no podía invadir Gran Bretaña directamente. Por eso, había ido algo más elegante, estrangularia económicamente a Gran Bretaña, cortando su comercio con Europa a través de su sistema continental. Pero hay un problema. La península ibérica, ese testarudo trozo de tierra que se adentra en el Atlántico, se niega a obedecer. Se suponía que España sería fácil. Napoleón había instalado a su hermano José en el trono español en 188, esperando que el pueblo español aceptara a su nuevo rey como había aceptado tantos cambios de régimen interiores. En cambio, España estalló, desde los Pirineos hasta Gibraltar. El pueblo español se alzó en una rebelión espontánea. Los sacerdotes bendijeron a las bandas guerrilleras en los pueblos de montaña. Las mujeres nobles fundieron sus joyas para comprar armas. Los soldados rasos españoles se negaron a rendirse, combatiendo asedio tras asedio hasta que se les agotó la munición y luego luchando con cuchillos. Napoleón esperaba una acción policial. Obtuvo un levantamiento nacional que desangraría a Francia. Gran Bretaña vio una oportunidad. Por primera vez desde el comienzo de las guerras revolucionarias, existió la posibilidad de luchar contra Francia en tierra con aliados que realmente querían la ayuda británica. Sir Arthur Wellesley, que aún no era duque de Wellington, desembarcó en Portugal con un ejército británico. Su misión era simple en concepto, pero asombrosamente difícil en su ejecución. Defender Portugal, apoyar la resistencia española y,
de alguna manera, contra todo pronóstico. Contener suficientes fuerzas francesas para dar respiro al resto de Europa. Para 1811, Wellington levaba 3 años de campana, había obtenido victorias en tala y bususico, había construido las inexpugnables líneas de Torres Vedras que protegen Lisboa. Pero la situación estratégica seguía siendo precaria. Los ejércitos franceses superaban ampliamente en número a los británicos. Wellington tuvo que elegir sus batallas con cuidado. Defender Portugal primero y solo atacar España cuando viera una ventaja real. Mientras tanto, en el sur de España, una ciudad en resistencia, Cádiz, la hermosa y antigua Cádiz construida en una estrecha península que se adentraba en el Atlántico como un dedo acusador, la ciudad era un símbolo. Mientras Cádiz permaneciera libre, mientras la bandera española ondeara sobre sus murallas, España no habría sido conquistada. Los Cortes españoles, el gobierno en el exilio, se reunían en Cádiz. Los patriotas españoles de todo el país albergaban esperanzas en su supervivencia, y por eso Napoleón quería aplastarla. El mariscal Victor, uno de los comandantes más competentes de Napoleón, sitio Cádiz con 20,000 tropas francesas, pero Cádiz estaba protegida por algo más que murallas. La marina real controlaba las aguas que la rodeaban. Los barcos británicos podían reabastecer la ciudad indefinidamente. Las tropas británicas garnecieron sus defensas y el acceso a Cádiz era tan estrecho que ni siquiera un gran ejército francés podría abrumarlo mediante la fuerza bruta. Era un punto muerto y los puntos muertos enloquecían a Napoleón. A principios de 1811, ambos bandos buscaban maneras de romper el impasse. Los comandantes españoles en Cádiz, en particular el general Manuel Lina, querían salir y destruir las obras de asedio de Victor. Los comandantes británicos eran más cautelosos, tenían 5,000 tropas británicas en Cádiz bajo el mando general del general Thomas Graham, un hombre cuyo camino hasta este momento era todo menos convencional. Graham no había sido un militar de carrera. Era un terrateniente escocés, miembro del Parlamento. Un hombre que había vivido cómodamente hasta la mediana edad, sin ambiciones militares. Su esposa falleció durante un viaje por Francia. Graham traía su cuerpo a casa para el entierro cuando turbas revolucionarias francesas, enardecidas por la propaganda antibritánica, profanaron su atad. Algo se rompió en Graham ese día. O quizás algo se cristalizó. Tenía 45 años y dedicó el resto de su vida a luchar contra Francia. Formó y financió su propio regimiento. Estudió la guerra con la intensidad de un hombre de la mitad de su edad, sirvió a las órdenes de Wellington, aprendiendo el arte del mando a través de amargas experiencias. En 1811, a los 62 años, era uno de los comandantes más respetados de Gran Bretaña. Conocido por su valencia personal y su innovación táctica, Graham comprendía el peligro de la situación en Cádiz mejor que la mayoría. Los españoles ansiaban la gloria. Los generales españoles querían liderar una gran ofensiva que barriera a los franceses, pero Graham conoce el ejército de Victor, conoce la calidad de las tropas francesas, su disciplina, su artillería. Una ofensiva mal planificada podía ser desastrosa. Sin embargo, la presión política era inmensa. El gobierno español necesitaba una victoria para mantener la moral. Los británicos necesitaban mantener la alianza. Así pues, se trazaron planes para una operación combinada. Las fuerzas españolas y británicas evacuarían Cádiz por mar, desembarcarían al sur de las líneas de asedio francesas y atacarían la retaguardia de Victor. Era una estrategia audaz, podría funcionar. Todo dependía de la cooperación entre aliados que hablaban idiomas diferentes, seguían doctrinas tácticas diferentes y tenían ideas muy distintas sobre el honor militar. El 21 de febrero de 1811, comenzó la operación. Las tropas británicas y españolas abordaron barcos de transporte en el puerto de Cádiz. La marina real los alimentó hacia el sur a lo largo de la costa hasta Algeciras y Tarifa durante la semana siguiente. Desembarcaron más de 15,000 hombres, junto con artillería, suministros y la compleja logística de una fuerza multinacional. El plan exigia que este ejército aliado marchara hacia el norte.
amenazar las líneas de asedio de Victor y lo obligará a retirarse o a luchar en terreno desfavorable. El general Lina comandó la operación general. Graham comandaba el contingente británico, unos 5,000 hombres divididos en dos brigadas. Las tropas británicas eran unidades veteranas de alto nivel que habían estado garneciendo Cádiz, incluían regimientos que se harían famosos. El 87, degree de infantería, el 28, degree de infantería, la Guardia Coldstream y el tercer regimiento de la Guardia. Se trataba de soldados profesionales, bien entrenados y experimentados, pero eran infantería. Los británicos no contaban con caballería. Lo cual resultaría crucial. No se puede perseguir a un enemigo derrotado sin caballería. No se puede explorar adecuadamente sin caballería. Y no se pueden proteger los flancos sin caballería. A medida que el ejército aliado marchaba hacia el norte a través de los pinars y las arenosas colinas costeras del sur de España, surgieron tensions. Lina estaba nominalmente al mando, pero consultaba a Graham de vez en cuando. Las unidades españolas y británicas marcaban con horarios diferentes. Los soldados españoles eran valientes, pero estaban mal abastecidos. Muchos marcaban descalzos. Sus rations eran irregulares. Los británicos, en cambio, estaban bien alimentados y bien equipados, lo que generó sus propios resentimientos. Porque debían las tropas extranjeras estar mejor abastecidas que los propios hijos de España defendiendo su patria. Las diferencias culturales magnificaban las pequeñas disputas. Los oficiales británicos pensaban que los españoles estaban desorganizados. Los oficiales españoles pensaban que los británicos eran arrogantes. Graham intentó suavizar las cosas, hablando a través de intérpretes, asistiendo a consejos de guerra que se alargaban durante horas sin decisiones claras. Podía sentir que la operación se desmoronaba incluso antes de que estableciera contacto con el enemigo, el mariscal Victor, mientras tanto, no se cuidaba de brazos cruzados. Sus espías informaron inmediatamente del desembarco aliado. Sabía que la pena marchaba hacia el norte. Victor se enfrentaba a una decisión. Podía concentrar sus fuerzas y afrontar la amenaza directamente. Pero eso significaría abandonar el asedio de Cádiz, algo políticamente inaceptable para Napoleón. O podía dividir sus fuerzas, manteniendo el asedio y enviando suficientes tropas para interceptar a Lina. Era arriesgado, pero Victor tenía confianza. Había derrotado a ejércitos españoles antes. El contingente británico era pequeño, podía manejarlo. Victor destacó una fuerza numerosa bajo su mando personal y marchó hacia el sur para interceptar al ejército aliado. Contaba con unos 9,000 hombres, tropas de primera, veteranos de campanas por toda Europa, incluían unidades de infantería de élite, potentes baterías de artillería y caballería para explorar y proteger. El plan de Victor era alcanzar a Lina en los pinars costeros, donde los estrecos senderos limitarían el número de españoles y destruirían la fuerza aliada antes de que pudiera amenazar Cádiz. A principios de marzo, ambos ejércitos convergen en el mismo terreno, la zona alrededor de Barrosa, a veces escrita como Barrosa, era un paisage de lomas bajas, pinars y senderos arenosos. La propia loma de Barrosa era una colina que dominaba la carretera costera cubierta de pinos que dominaba la ruta a Cádiz. Quienquiera que estuviera en esa loma controlaba el camino. El plan de la pena era marchar más allá de la loma, sortir a Victor por completo y acercarse a Cádiz desde el sur. Era cauteloso, diseñado para evitar la batalla. Graham abogó por un enfoque más agresivo. Si se apoderaban de la loma de Barrosa, podrían obligar a Victor a atacar cuesta arriba o retirarse, pero Lina lo desautorizó, pasarían de largo. Evitarían la batalla y continuarían hacia Cádiz. Graham estaba furioso, pero obedecía las órdenes. Era un subordinado en esta operación, técnicamente bajo mando español. La noche del 4 de marzo, el ejército aliado acampó en el pinar al sur de Barrosa Ridge. Las unidades españolas ocupaban las posiciones avanzadas. Las tropas británicas estaban en la retaguardia. Hacia frío, los hombres encendieron pequeñas hogueras. Cocinaron raciones escasas y intentaron dormir. Centurias recorrían el perímetro. Los oficiales revisaban armas y municiones.
todos sabían que los franceses estaban cerca, los soldados británicos eran una mezcla de veteranos y relativamente recién llegados, algunos llevaban años luchando en la península, tenían el rostro bronceado, cuerpos delgados catidos por la campana, ojos que habían visto demasiada muerte, se movían con la economía eficiente de hombres que conocen su oficio, otros eran recién llegados, todavía pálidos por el clima inglés, adaptándose a la brutal realidad de la guerra. Estos hombres observaban a los veteranos, aprendiendo mediante la observación a prepararse para la batalla, a revisar el pedernal y la pólvora, a vendarse los pies para evitar impalas, a comer con el estómago lleno de miedo, las distinciones entre soldados ingleses, irlandeses, escoceses y galeses eran nítidas en la guarnición, pero difusas en el campo. Un granjero de Cornualles y un trabajador Dublins podían despreciarse en tiempos de paz. Pero aquí dependían el uno del otro por completo. El hombre que estaba a tu lado en la formación era tu hermano, sin importar donde hubiera nacido o a que Dios res era, esa noche. Los hombres escribieron cartas a casa, aunque muchos eran analfabetos y tuvieron que dictarlas a los capataces de la compañía. Escribieron sobre el clima, sobre la comida, sobre sus oficinas, escribieron para asegurarles que estaban sanos. Prometieron enviar dinero a casa cuando llegara la paga. Preguntaron sobre noticias familiares. Pocos escribieron sobre la batalla que se avecinaba. ¿Qué había que decir? Mañana podríamos morir. Así que, en cambio, escribieron sobre cosas cotidianas, creando pequeñas ficciones de normalidad. Algunos hombres rezaron. Los soldados católicos rezaban a la Virgen María para que los santos intercedieran por el alma de un soldado. Los soldados protestantes rezaban directamente a Dios pidiendo valor, protección y perdón de pecados, unos pocos, aquellos que habían perdido la fe o nunca la habían tenido, se sentaban en silencio y contemplaban la mortalidad a su manera. Los oficiales se movían entre sus hombres, comprobando la moral y ofreciendo ánimo. Un buen oficial conocía a cada hombre de su compañía. Sabía quién necesitaba una palabra de consuelo y a quién había que dejarlo en paz. El liderazgo a este nivel no se basaba en una gran estrategia. Se trataba de comprender la naturaleza humana, de hacer creer a los hombres que podían lograr cosas imposibles. Graham no podía dormir. Caminaba entre sus hombres, hablando en voz baja con los oficiales, observando a los soldados. Tenía un mal presentimiento sobre el día siguiente. El 5 de marzo de 1811 amaneció despejado y frío, Lina dio la orden de marca, la vanguardia española se puso en marcha, rumbo al norte por la carretera costera, las tropas británicas de Graham se prepararon para seguirla. Entonces, alrededor de media mañana, todo salió mal. Victor había previsto la ruta de Lina. Durante la noche, las fuerzas francesas se habían posicionado en la cresta de Barrosa. Al amanecer, la infantería y la artillería francesas estaban atrincheradas en el terreno elevado que los aliados debían haber ocupado, y el grueso de las fuerzas de Victor se acercaba desde el este, amenazando con partir en dos el ejército aliado. La Pena recibió informes de los movimientos franceses y entró en pánico, en lugar de girar para combatir. En lugar de coordinarse con Graham, Lina ordenó a la vanguardia española que acelerara el paso y superara la zona de peligro. Envió un mensaje a Graham, mantengan la posición, protejan la retaguardia, permitan que las tropas españolas avancen. Entonces Lina enviaría refuerzos, era un desastre inminente. Se le pedía a Graham que protegiera la retaguardia con 3,000 hombres mientras 9,000 soldados franceses maniobraban para destruirlo. Y los refuerzos españoles que Lina prometió nunca llegaron. Graham observó por su telescopio como las columnas francesas emergen del Pinar al este. Podía ver sus banderas, su artillería, sus formaciones seguras, la infantería francesa y los casacas azules moviéndose con la precisión de tropas veteranas. Los equipos de artillería francesa girando sus canones hacia sus posiciones. Giró su telescopio hacia el norte y vio a las tropas españolas de Lina marchando, abandonando la posición. Graham se enfrentaba a una decisión imposible. Podía obedecer las órdenes de la Pena,
mantener la posición y probablemente ser rodado y destruido, o podía retirarse al sur, abandonar la operación y salvar a sus hombres, pero condenar a Cádiz un asedio continuo. Había una tercera opción, la opción que ningún comandante en su sano juicio consideraría. Podía atacar con 3,000 hombres, sin caballería y sin apoyo. Podía atacar a 9,000 soldados franceses que ocupaban las posiciones elevadas. Era una locura militar. Violaba todos los principios de la guerra. Sus oficiales pensarían que había perdido la cabeza. Sus hombres marcarían hacia una muerte casi segura. Pero si ganaba, si de alguna manera lograba romper la posición francesa, salvaría no solo a sus propias fuerzas, sino a toda la operación aliada. Cádiz estaría a salvo. La guerra de la península continuaría y Francia sufriría una derrota que resonaría en toda Europa. Graham tomó una decisión, atacaría. Convocó a sus comandantes de brigada para dar órdenes apresuradas. El mayor general Dilks comandaba la primera brigada. El general de brigada Wheatley comandaba la segunda. Ambos eran oficiales experimentados. Ambos miraron a Graham como si hubiera vuelto loco cuando les explicó el plan. Marcarían directamente hacia la cresta de Barrosa. Atacarían cuesta arriba contra las posiciones francesas atrincheradas. Tomarían la cresta y luego se prepararían para enfrentarse a la fuerza principal de Víctor que se acercaba por el este. Era un plan que requería una sincronización perfecta. Una ejecución perfecta y un coraje extraordinario por parte de cada soldado. Graham no lo edulcoró. Les dijo a sus oficiales que atacaban contra una situación terrible. Les dijo que el fracaso significaría la aniquilación. Pero también les dijo que todo el destino del sur de España dependía de las próximas horas. Eran soldados británicos. Cumplirían con su deber. Los oficiales saludaron y regresaron a sus unidades. En cuestión de minutos, los tambores resonaban, los sargentos gritaban órdenes. 3,000 soldados de infantería británicos formaron en líneas y comenzaron a marchar hacia el sonido de la artillería francesa. Los británicos se acercaron a Barrosa Ridge a través de terreno accidentado, bosque de pinos y suelo arenoso que dificultaba el paso. Los observadores de artillería franceses los vieron venir y abrieron fuego. Las balas de cañón se estrellaron contra los pinos. Los fragmentos de proyectiles se elevaron por el aire. Los hombres comenzaron a caer antes de que los británicos llegaran siquiera a la base de la cresta. El sonido de la artillería es imposible de transmitir a quienes no lo han experimentado, no es solo fuerte, es un asalto físico a tus sentidos. Una fuerza conmocionante que te hace rechinar los dientes y comprime tus pulmones. Cada disparo de cañón crea una onda de percusión que sientes en el pecho. Luego viene el chirrido del proyectil, un sonido que comienza alto y se más bajo a medida que la bala se acerca. Si puedes oírlo, probablemente te vaya a fallar, los que te matan llegan sin previo aviso. Las tripulaciones de artillería trabajaban en secuencias entrenadas. Cargar la carga de pólvora, embestirla. Cargar la bala, embestirla. Preparar el agujero de toque, apuntar usando miras rudimentarias y juicio de experiencia. Fuego. El retroceso hizo que las armas rodaran hacia atrás varios metros. Las tripulaciones frotaban el cañón con una esponja para extinguir las chispas persistentes que podrían detonar la siguiente carga prematuramente. Entonces la secuencia comenzó de nuevo. Una tripulación bien entrenada podía disparar 2 rondas por minuto. Multiplica eso por docenas de armas. Y entenderás por qué la artillería dominaba los campos de batalla napoleónicos. La infantería que avanzaba contra las posiciones de artillería tenía que aceptar las bajas como inevitables. No se podían esquivar las balas de cañón. No se podía poner a cubierto sin romper la formación. Solo se podía avanzar. Ver morir a los hombres a tu alrededor y confiar en que sobrevivirían suficientes para acercarse al enemigo. Graham cabalgaba al frente. Un hombre de 62 años a caballo, expuesto al fuego enemigo, demostrando a sus soldados que compartiría el peligro. La infantería francesa que observaba desde la cresta debió de estar asombrada. Esta pequeña fuerza británica realmente los estaba atacando. Parecía suicida.
Los comandantes franceses ajustaron rapidamente sus posiciones, concentrando el fuego en las rutas de acceso británicas. Pero había un problema que los franceses no habían apreciado del todo. El pinar que cubría partes de la cresta también ocultaba la aproximación británica en algunos puntos, y los franceses, confiados en su superioridad numérica y de posición, no habían establecido una línea defensiva perfecta. Había huecos, había ángulos por los que las tropas británicas podían acercarse sin ser vistas hasta el último momento. Graham dividió su ataque en dos embestidas. La primera brigada de Dilk atacaría la izquierda francesa, el extremo sur de la cresta. La segunda brigada de Wheatley asaltaría el centro y la derecha. El plan requería que ambas brigadas atacaran simultáneamente, abrumando diferentes partes de la línea francesa antes de que los franceses pudieran mover sus reservas. La sincronización lo era todo. Si una brigada atacaba demasiado pronto, sería destruida sin remedio. Si atacaban demasiado tarde, ligarían refuerzos franceses del cuerpo principal de Victor y harían la posición inexpugnable. Graham tenía quizás 30 minutos de margen. Todo lo que había aprendido en 10 años de guerra. Todos los principios tácticos que había estudiado, se reducen a la siguiente medida. Ahora, los soldados británicos avanzaban en línea. Esta era la famosa formación lineal británica, de dos filas de profundidad, con todos los mosquetes listos para disparar, mantenerse bajo fuego requería disciplina, y la infantería británica se entrenaba incesantemente en esta formación. Los ejércitos franceses solían atacar en columna. Formaciones profundas que proporcionaban masa y conmoción, pero limitaban el número de mosquetes capaces de disparar. En terreno abierto, las líneas británicas habían demostrado ser devastadoramente efectivas contra las columnas francesas, pero esto no era terreno abierto, era una subida a través del bosque contra posiciones atrincheradas. La ventaja táctica estaba completamente del lado francés. La brigada de Wheatley legó primero a la base de la cresta. Sus regimientos incluían el 28 degree y el 87 degree de infantería, ambas unidades excelentes. El 87 degree era un regimiento Irlands, el Prince of Wales Irlands, con soldados reclutados de toda Irlanda y oficiales que habían aprendido su oficio en duras campanas. El 28 degree, el regimiento Gloucestershire, tenía aún más historia. Con una reputación que se remontaba a generaciones, estos hombres habían luchado en Egipto, en el Caribe y en múltiples campanas europeas, eran profesionales, pero la profesionalidad no detenían los proyectiles de artillería. Cuando los hombres de Wheatley comenzaron a subir la ladera, los canones franceses los destrozaron, disparos salidos atravesaron las filas, los hombres murieron en grupos, aniquilados por balas de cañón que podían atravesar varios cuerpos, los oficiales cayeron, los sargentos avanzaron para tomar el mando, la línea vaciló, pero no se rompió. Los soldados británicos habían sido entrenados para esto, habían sido adiestrados para resistir el fuego enemigo, mantener la formación y confiar en sus camaradas, subir en la cresta hacia las posiciones francesas, cargando y disparando a medida que avanzaban, una pared móvil de casacas rojas y humo de mesquite. La infantería francesa en la cresta abrió fuego, cientos de mosquetes estallaron en ráfagas, a corta distancia. El fuego de los mosquetes era devastador. Las balas de plomo destrozaban huesos y atravesaban la carne. El mesquite brown best, arma estándar de la infantería británica, disparaba una bala de plomo de 1,9 cm que pasaba poco más de 28 g. A 90 metros, podía atravesar el cuerpo de un hombre. Salir por el otro lado y herir a alguien que estuviera detrás. Los mosquetes eran armas de animaliza, lo que significa que no tenían estrellas que hicieran girar la bala y mejoraran la precisión. Esto los hacía tremendamente imprecisos a larga distancia. Un buen soldado podía acertar a un blanco del tamaño de un hombre a 90 metros una de cada 5 veces. Pero la precisión no importaba cuando había cientos de mosquetes disparando simultáneamente a corta distancia. La doctrina táctica británica se basaba en el volumen de fuego, no en el tiro de precisión. Entrenaban a los soldados para cargar y disparar rápidamente.
mantener formations compactas para poder usar todos los canones de los mosquetes, y disparar en ráfagas controladas que impactaban como martillazos, una sola descarga de una compañía de infantería británica, de 80 a 100 hombres, lanzaría de 80 a 100 balas de plomo a un área del tamaño de una habitación pequeña. Cualquier cosa en esa zona de muerte era destrozada. La secuencia de carga de un mosquete requería 12 movimientos separados, inculcados en los soldados hasta que pudieran realizarlos de memoria muscular en las peores conditions, abrir de un mordisco el cartucho de papel que contiene la pólvora y la bala, verter la pólvora por el canon, dejar caer la bala, tirar de la varilla del ariete, embestir la bala y la pólvora, devolver la varilla del ariete, cebar la bandeja con una pizca de pólvora del cartucho, cerrar la bandeja, el martillo, presentar el mosquete, apuntar, disparar. Un soldado bien entrenado podía realizar esta secuencia de 3 a 4 veces por minuto, requería disciplina para mantenerse en el lugar, realizando este ejercicio mecánico mientras el fuego enemigo mataba hombres a tu alrededor, caen más soldados británicos, pero ahora los británicos estaban lo suficientemente cerca como para devolver el fuego con pleno efecto. La disciplina de fuego de la infantería británica era legendaria. Mientras que los soldados franceses a menudo disparaban individualmente tan rápido como podían recargar, los soldados británicos disparaban en ráfagas controladas a la orden. El efecto era como una guadaña cortando el grano. En un instante, los soldados franceses estaban en formación. Al instante siguiente, una ráfaga británica los arrollaba y dequenes caían. La línea francesa se tambaleaba. Los soldados británicos, al ver el efecto, vitariaron y cargaron. Este era el momento que la infantería británica anhelaba. El momento en que el fuego controlado dio paso a la carga a la bayoneta. Los cosacas rojos invadieron las posiciones francesas, apuñalando con bayonetas, golpeando con las culatas de los mosquetes, gritando. Como demonios, los soldados franceses, aturdidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a retroceder, pero no muy lejos. Los oficiales franceses reagruparon a sus hombres, las reservas francesas avanzaron, la batalla en la cresta se convirtió en una brutal refriega cuerpo a cuerpo, hombres forcejeando y apuñalando en medio del humo y la confusión. Mientras tanto, la primera brigada de Dilk atacaba la izquierda francesa. Este ataque incluía a la brigada de la Guardia, tropas británicas de élite. Los guardias de Coldstream y el tercer cuerpo de la Guardia estaban entre los mejores soldados del ejército británico, se reclutaban entre hombres de mayor estatura, recibían entrenamiento adicional y se les confiaban deberes ceremoniales en tiempos de paz y los combats más duros en tiempos de guerra. Los guardias avanzaban con precisión mecánica, como si estuvieran en una plaza de armas, manteniendo una formación perfecta. Incluso bajo fuego de artillería, los comandantes franceses que los observaban debieron sentir un destello de admiración profesional incluso al ordenar a sus hombres que destruyeran a los atacantes. Los guardias alcanzaron las posiciones francesas y dispararon una descarga a quemarropa. El sonido fue como un trueno. Cuando el humo se disipó, la línea francesa había sido destrozada. La infantería de la Guardia cargó con bayonetas y la izquierda francesa se derrumbó. Compañías francesas enteras se dispersaron y corrieron por la parte trasera de la cresta, perseguidas por soldados de la Guardia que no mostraron piedad. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras las tropas británicas tomaban partes de la cresta de Barrosa, la fuerza principal de Victor llegaba desde el este. Miles de tropas francesas de refresco, caballería y infantería avanzaban para rodear el flanco expuesto de Graham. La caballería francesa, en particular, representaba una amenaza mortal. La infantería británica, sin apoyo de caballería, era vulnerable si se la encontraba en la formación incorrecta. La caballería podía abatir a la infantería dispersa y convertir una retirada ordenada en una masacre. Graham vio el peligro de inmediato. Cabalgó por el campo de batalla, dando órdenes rápidas. Los regimientos británicos que acababan de ascender la cresta tuvieron que girar en dirección opuesta para prepararse para una amenaza completamente distinta. Era un caos.
Los heridos estaban dispersos por la ladera, los muertos yacen amontonados, el humo de la pólvora dificultaba la visión, y ahora los soldados británicos tenían que reorganizar sus líneas, revisar su munición y prepararse para combatir de nuevo a las fuerzas enemigas de refuerzo. El contraataque francés llegó en oleadas, las columnas de infantería avanzaban desde el este, con los tambores resonando, los oficiales gritando ánimos. La artillería francesa bombardeaba las posiciones británicas y la caballería francesa circulaba buscando una abertura, un momento de vulnerabilidad para cargar contra las formaciones británicas. Este era el momento crítico. Si las líneas británicas se rompían, si los soldados entraban en pánico y huían, la caballería los masacraría. Todo dependía de la disciplina, del entrenamiento, del coraje de cada soldado que permanecía en formación mientras la caballería se dirigía con estruendo hacia ellos. El 87, degree regimiento de infantería, posicionado a la derecha británica, se enfrentó a todo el peso del asalto francés. El regimiento formó en cuadro, la clásica formación defensiva contra la caballería, cuatro flancos de infantería mirando hacia afuera, erizados de bayonetas, una isla de resistencia en el fragor de la batalla. La caballería francesa cargó contra el cuadro repetidamente. Los jinetes galopaban a toda velocidad, sables en alto intentando romper el muro de bayonetas, en cada ocasión. Las descargas británicas estallaban, caballos y jinetes caían enredados, el cuadro resistía, pero el 87, degree regimiento también recibía fuego de la infantería y la artillería franceses. Los hombres caen, los flancos del cuadro se contraían a medida que los soldados pasaban por encima de sus camaradas muertos y heridos para llenar los huecos. Los colores del regimiento, las banderas que representaban el honor del regimiento, casi fueron capturados varias veces. Los ensigns, jóvenes oficiales cuyo trabajo era portar los colores, fueron abatidos a tiros. Otros oficiales tomaron las banderas y las mantuvieron en alto. No se podía permitir que cayeran las banderas, perder las suyas era la mayor desgracia militar. En otra parte del campo de batalla, el desastre golpeó y luego se transformó en leyenda. Un batallón británico fue atrapado en una posición vulnerable por la caballería francesa. Los jinetes rompieron parte de la línea. Por unos terribles momentos, pareció que el batallón sería destruido. Los soldados se dispersaron. La caballería francesa cabalgaba entre ellos, abatiendo hombres con sables. Los oficiales británicos intentaron reunir a sus tropas, gritando órdenes que se perdían en el ruido. Entonces, en medio del caos, el sargento Patrick Masterson, del 87, degree regimiento de infantería, realizó un acto que entraría en la leyenda del regimiento. Masterson era Irlands, nacido en el condado de Cork. Un hombre que se había alistado joven y había hecho del ejército su vida. En 1811, tenía unos 30 años, era un veterano de múltiples campañas y era respetado tanto por oficiales como por soldados. Los sargentos eran la columna vertebral de las compañías de infantería, los hombres que imponía la disciplina, entrenaba a los reclutas y mantenía el orden cuando todo se sumía en el caos. Masterson vio a la caballería francesa a punto de capturar una de las posiciones más preciadas de la guerra. Un estandarte enemigo, un estandarte de batalla. Los regimientos franceses portaban estandartes de águilas coronados con águilas de bronce, símbolos del régimen napoleónico y su orgullo militar. Estas águilas habían sido distribuidas personalmente por el propio Napoleón en grandes ceremonias. Cada águila llevaba una pequeña placa con el número del regimiento y sus victorias, se consagraban en ceremonias religiosas, se los trataba como objetos sagrados. Los soldados franceses juraban defender sus águilas hasta la muerte. Capturar una águila era humillar profundamente a Francia. Solo un puñado de águilas habían sido capturadas en todas las guerras napoleónicas, se defendían con un fanatismo que rayaba en el fervor religioso. El portador del águila siempre era un sargento mayor, físicamente poderoso, de total confianza. Estaba rodeado por los soldados más fuertes del regimiento. Los oficiales se posicionaron cerca del águila. Si el portador caía,
otro hombre inmediatamente tomaba el estandarte. La doctrina táctica francesa exigia destruir el águila en lugar de capturarla si no había otra opción. Era mejor quemarla, enterrarla, arrojarla a un río que dejarla caer en manos enemigas. Capturar un águila requiría más que valencia. Requiría abrirse paso a través de la resistencia más decidida imaginable, luchando contra hombres que morirían antes que hacerse un lado. Masterson cargó contra un grupo de infantería francesa, defendiendo su águila. Lo que siguió fue una carnicería, bayonitas apuñaladas, culatas de mosquite aplastadas, cráneos, hombres forcejeando, luchando por el estandarte. Masterson era un hombre poderoso, quitado por años de vida en campana. Y luchó con la violencia calculada de un soldado experimentado. Mató al portaestandarte, un corpulento sargento francés, con una bayoneta clavada en la garganta. Se apoderó del águila, una pesada escultura de bronce montada en un mástil azul. Y giro para abrirse paso de vuelta a las líneas británicas. Los soldados franceses, al ver su águila en manos enemigas, se abalanzaron sobre Masterson con furia suicida. Uno le rompió la mandíbula con el asta del águila. Otro lo apuñaló con la bayoneta. Su uniforme estaba empapado de sangre, la suya y la de los enemigos. Recibió múltiples heridas. Cortes menores y rasguños de bayoneta que apenas notó en ese momento. Otros soldados británicos se reunieron a su alrededor, formando un pequeño núcleo de resistencia, luchando para proteger a Masterson y su premio. Paso a paso, luchando cada metro, se abrieron paso de vuelta a través de las líneas francesas. Cuando Masterson finalmente llegó a las posiciones británicas, era apenas reconocible. Su rostro era una máscara de quemaduras de pólvora y sangre. Su uniforme estaba destrozado, pero sostenía el águila en alto, triunfante. Los soldados británicos que la vieron vitorearon con entusiasmo salvaje. Los oficiales lo miraron con incredulidad. Masterson había hecho lo imposible. Minutos después, Ensign Edward Keogh, del 87 degree, realizó una hazaña similar. Keogh vio otra águila francesa en medio de una lucha desesperada. Avanzó con un pequeño grupo de soldados, luchando cuerpo a cuerpo en una melee de bayonetas punzantes y mosquetes aporreantes. Keogh abatió personalmente a un oficial francés que defendía el águila. Tomó el estandarte. Y corrió de vuelta a través de la melee. Dos águilas capturadas en una sola batalla. Nunca antes había sucedido en Francia. Cuando las águilas capturadas fueron lavadas ante Graham, incluso ese veterano comandante así quedó atenido, se suponía que las águilas eran incapturables. El orgullo francés aseguraba su defensa hasta el último hombre. Sin embargo, Ali estaban dos, manchadas de sangre, destrozadas pero intactas. El impacto psicológico en ambos ejércitos fue enorme. Los soldados británicos, exhaustos y sangrando, se vitorearon. Los soldados franceses, al ver que sus águilas se habían ido, sintieron que la lucha se les escapaba. Los estandartes importaban en la guerra del siglo XIX, importaban más de lo que podemos comprender fácilmente hoy, representaban el honor, la tradición, el espíritu del regimiento. Perder un estandarte era perder el alma del regimiento. La batalla continuó durante horas. Las fuerzas francesas seguían atacando, intentando abrumar las posiciones británicas. Con su superioridad numérica, la munición británica empezaba a escasear. Los soldados registraban las cajas de cartuchos de los camaradas muertos en busca de munición de repuesto. Algunos recurrieron a calar bayonetas y prepararse para una resistencia final. La artillería de ambos bandos seguía disparando. Los cañones estaban tan calientes que había que limpiarlos con agua entre disparos. Las bajas aumentaban en ambos bandos. La colina se convirtió en un cementerio lleno de muertos y heridos de múltiples naciones. Los hombres gritaban pidiendo agua para ayudar a sus madres. Los cirujanos trabajaban frenéticamente en los puestos de socorro tras las líneas, retirándose de las extremidades destrozadas, vendando heridas que serían mortales a pesar de sus esfuerzos. El olor a sangre y humo de pólvora era abrumador, y aun así, Graham mantenía su posición. Sus tropas seguían luchando porque no había alternativa. Retirar significaría la destrucción.
Entonces, a medida que los sombras de la tarde se alargaban, los ataques franceses comenzaron a perder intensidad. Las tropas de Victor habían sido combatidas hasta el agotamiento. Habían atacado cuesta arriba contra posiciones preparadas. Habían perdido sus Águilas. Las bajas fueron terribles. El propio Victor resultó herido. Los oficiales franceses pedían más refuerzos, pero no había ninguno que dar. Las líneas de asedio alrededor de Cádiz debían mantenerse. Victor no podía dejarlas completamente desnudas para esta batalla. Tomó la decisión de retirarse. Las cornetas franceses tocaron la retirada, lentamente, a regañadientes. Las unidades francesas comenzaron a retirarse, se retiraron en buen orden, manteniendo la formación, preparados para luchar si eran perseguidos, pero no hubo persecución. Las tropas británicas de Graham estaban tan agotadas como los franceses, levaban horas luchando. La munición casi se había agotado, no había caballería para hostigar al enemigo en retirada, y Graham aún no sabía si las fuerzas españolas de línea regresarían, o si tendría que luchar de nuevo al día siguiente. Así que los británicos mantuvieron la cresta y vieron a los franceses retirarse. Los soldados se desplomaron donde estaban. Algunos lograron de alivio. Otros simplemente miraban al vacío. Minas entumecidas por la intensidad del combate. Los oficiales se movían entre las filas, comprobando las bajas, redistribuyendo la munición de los muertos a los vivos, preparándose para la posibilidad de un nuevo ataque. Al caer la noche, la magnitud de las bajas británicas se hizo evidente. De 3,000 hombres involucrados, Graham había perdido más de 200 entre muertos y heridos, 40% de bajas. Algunos regimientos habían sido destruidos. El 87 degree regimiento de infantería, que había soportado la peor parte de los ataques de caballería, había perdido casi la mitad de sus efectivos. Los oficiales habían quedado en cantidades desproporcionadas porque se encontraban en las posiciones más expuestas liderando desde el frente. La situación médica era desesperada. La medicina militar británica en 1811 era primitiva para los estándares modernos, pero sofisticada para su época. Los cirujanos del ejército eran profesionales capacitados, a menudo mejor educados que los médicos civiles, pero trabajaban con herramientas limitadas y sin comprender la teoría de los germes o las infecciones. La anestesia no existía más allá del alcohol y el opio. Los antisépticos eran desconocidos. Las cirugías se realizaban al aire libre, a menudo en mesas improvisadas, con instrumentos que se limpiaban únicamente con la sangre entre cada paciente. Los cirujanos trabajaban toda la noche. Después de Barrosa, los heridos eran trasladados a puestos de socorro tras las líneas británicas, aquellos con heridas leves, heridas superficiales que no ponían en peligro su vida, eran vendados y devueltos a sus unidades. Los hombres con huesos rotos se enfrentaban a la amputación. Una bala de almizcle que impactara en un hueso de un brazo o una pierna lo destrozaría sin posibilidad de recomposición. El único tratamiento era extirpar la extremidad por encima de la lesión. Los cirujanos podían amputar una pierna en 3 minutos. La rapidez era esencial, ya que el shock y la pérdida de sangre mataban rápidamente. Se sujetaba al paciente con una fuerte ayuda. El cirujano realizaba una incisión circular a través de la piel y el músculo, luego, se elevaba a través del hueso, trabajando con movimientos rápidos, la extremidad se desprendía. Se ligaban o cauterizaban los vasos sanguíneos con hierros candentes, se suturaba la herida, se colocaba un colgado de piel sobre el muñón, luego, se levaban al paciente y se acercaba al siguiente hombre. Los cirujanos trabajaban con delantales de cuero que se endurecían por la sangre. Sus manos estaban constantemente ensangrentadas, operaban a la luz de las velas, entrecerrando los ojos para examinar las heridas, tomando decisiones de vida o muerte en segundos. Aproximadamente la mitad de las amputaciones terminaban en muerte por shock o infección. Quienes sobrevivían se enfrentaban a una vida de discapacidad en una época sin prótesis en apoyo para personas con discapacidad. Un soldado con una sola pierna podía aspirar a una pequeña pensión militar con suerte, pero nunca volvería a realizar un trabajo físico.
Muchos terminaban como mendigos en las calles de la ciudad, mostrando sus cicatrices militas para generar compasión. Los hombres con heridas abdominales no tenían ayuda. Una bala de mosquite en el estómago o los intestinos significaba una muerte lenta por hemorragia interna y infección. Los cirujanos no podían hacer nada más que administrar opio para el dolor y esperar el final. A estos hombres los separaban de los demás. Los tendían sobre mantas y les daban agua cuando la pedían. Algunos morían en cuestión de horas, otros sobrevivían durante días, con el abdomen hinchado, la fiebre apoderándose de ellos, y sus cuerpos envenenándose lentamente por sus propios intestinos perforados. La muerte por estas heridas era agonizante. Hombres fuertes loraban y suplicaban por la muerte. El capellán se movía entre ellos, ofreciendo el consuelo que la religión podía proporcionar, escuchando confesiones, administrando los últimos derechos, permitiendo que la muerte sería trasladada a un lugar mejor. Si los moribundos creen esto y es incognoscible, tal vez la creencia era más fácil cuando la alternativa era contemplar el olvido. Las heridas en la cabeza y la cara a menudo eran fatal. Pero a veces creían sobrevivientes que estaban desfigurados casi irreconocibles. Una bala de mosquite que rozaba el cráneo podía arrancar parte de la cara de un hombre, destrozando un ojo, destrozando una mandíbula, exponiendo el hueso. Estos hombres sobrevivieron, pero enfrentaron vidas como marginados sociales. Su apariencia aterradora para los demás. La ciencia médica no podía reconstruir nada. La cirugía plástica no existía. Vivías con el daño que la guerra te había hecho. Las heridas psicológicas no eran tratadas en absoluto porque no eran reconocidas como heridas. Se esperaba que los hombres que habían estado bajo fuego de artillería, que habían luchado cuerpo a cuerpo, que habían visto morir amigos cercanos, que habían matado a otros hombres a corta distancia, simplemente soportaran cualquier trauma mental resultante. La cultura militar británica valoraba el estoicismo. Un hombre de verdad no se quejaba, lavaba sus cargas en silencio, hablar de pesadillas, de la incapacidad de olvidar las batallas, del miedo y el dolor se consideraba debilidad o cobardía. Así que los hombres no hablaban de ello. En cambio, bebían, intentando ahogar los recuerdos en alcohol, se volvían violentos, arremetian contra sus familiares cuando la vida civil se volvía intolerable, morían jóvenes por la bebida, la violencia o simplemente por rendirse. Nadie relacionaba estos resultados con su servicio militar. Simplemente eran hombres destrozados, hombres fracasados, hombres que no podían adaptarse a tiempos de paz. Los regimientos de la Guardia, a pesar de su entrenamiento de élite, habían sufrido terriblemente. Pero las bajas franceses fueron peores. Las fuerzas de Victor habían perdido más de 2,000 hombres. Y eso sin contar el enorme golpe psicológico de perder dos Águilas. En términos estratégicos, la batalla fue una clara victoria británica. El intento de Victor de destruir las fuerzas aliadas había fracasado. El asedio de Cádiz resultó ineficaz. Los franceses habían sido humillados en suelo español por una fuerza británica un tercio mayor que la suya. Cuando la noticia de la batalla llegó a Lina y a las fuerzas españolas, la reacción fue completa. Los oficiales españoles que habían abandonado a Graham ahora se atribuyen la victoria. Lina escribió informes que sugerían que la batalla había formado parte de su plan desde el principio. La propaganda española celebró el triunfo mientras minimizaba las contribuciones británicas. Graham estaba furioso. Sus hombres habían luchado y muerto mientras sus supuestos aliados se marcaban. Ahora esos mismos aliados se atribuyen el mérito. Fue una amarga lección de guerra de coalición, pero Graham también era diplomático. Comprendió que el orgullo español necesitaba ser rescatado. El pueblo español necesitaba héroes. Así que Graham se mordió la lengua. Reconoció a los aliados españoles en sus informes oficiales y dijo que la pena se atribuyera su parte de gloria, en privado. Los oficiales británicos se indignaron por la injusticia, pero públicamente se mantuvo la ficción de la cooperación aliada. La noticia de Barrosa corrió lentamente por los ejércitos peninsulares. Cuando Wellington se enteró,
su reacción fue, como era habitual, discreta, elogió la habilidad táctica de Graham y consideró la captura de los Águilas un logro significativo, pero Wellington también vio las limitaciones estratégicas. La batalla no había roto el asedio de Cádiz, las fuerzas francesas seguían rodeando la ciudad. El ejército aliado no había continuado su victoria con una campaña decisiva. En cuestión de semanas, las fuerzas de Graham tuvieron que retirarse a Cádiz, y el estancamiento se reanudó. Desde la perspectiva de Wellington, Barrosa fue una victoria táctica sin consecuencias estratégicas. No estaba del todo equivocado. El asedio continuó, la guerra continuó, una batalla, por dramática que fuera, no podía cambiar el equilibrio fundamental de poder en España, pero la evaluación de Wellington, aunque estratégicamente acertada, pasó por alto el impacto psicológico. La captura de dos águilas francesas fue una noticia que se extendió por toda Europa. En París, se dice que Napoleón estaba furioso, como había humillado una pequeña fuerza británica a sus veteranos. ¿Quiénes eran estos oficiales, Masterson y Keogh, que se habían apoderado de sus águilas? Los estandartes capturados fueron enviados a Londres con gran ceremonia. Fueron presentados al príncipe regente, exhibidos públicamente y desfilados por las calles. Para los civiles británicos, cansados de años de guerra, noticias de victorias lejanas en impuestos y bajas, las águilas eran una prueba tangible de que Gran Bretaña podía vencer a Francia. Eran visibles, estos símbolos de bronce del poder francés, ahora trofeos británicos. Su valor propagandístico fue incalculable. El impacto en los propios ejércitos fue igualmente importante. Los soldados franceses en España comenzaron a comprender que la infantería británica no debía tomarse a la ligera. La suposición de que los ejércitos franceses siempre derrotarían a las fuerzas británicas en batalla abierta se desvaneció. Los comandantes franceses se volvieron más cautelosos, más respetuosos con las capacidades tácticas británicas, y los soldados británicos ganaron confianza. Habían demostrado que podían enfrentarse fuerzas franceses numéricamente superiores y ganar. Esa confianza sería vital en las batallas venideras. En 2 años, Wellington comenzaría las ofensivas que expulsarían a los franceses de España por completo. Los soldados que lucraron en Barrosa lucharían en victoria. En los Pirineos, en Toulouse, la convicción institucional de que la infantería británica podía vencer a la francesa gracias a su superior disciplina de fuego y flexibilidad táctica se arraigó en el ejército. Barrosa no fue la batalla más importante de la guerra de la península, ni siquiera fue la de mayor importancia estratégica, pero fue la batalla que demostró que las tropas británicas no solo podían sobrevivir, sino dominar el combate cuerpo a cuerpo con los veteranos de Napoleón. Para el general Thomas Graham, Barrosa se forjó una reputación, fue elogiado en el Parlamento, celebrado en la prensa, ascendido a general de izquierda, el hombre de 62 años, que había ingresado en el servicio militar motivado por un profundo dolor personal, se había convertido en uno de los comandantes más respetados de Gran Bretaña. Graham serviría con distinción durante el resto de la guerra de la península y en la campaña de Waterloo. Finalmente, fue ascendido al rango de Baron Landoc, pero nunca olvidó a Barrosa ni a los hombres que lucraron allí. En sus últimos años, Graham asistía a reuniones de veteranos y ancianos, reunidos para recordar el día en que escalaron una cresta contra todo pronóstico. Les estrechaba la mano a sargentos que capturaban águilas, a soldados rasos que se mantenían en fila frente a cargas de caballería, oficiales que lideraban desesperadas cargas con bayoneta, y siempre les decía que la victoria era suya, no suya. Él había dado las órdenes, pero ellos habían luchado. Los soldados que lucraron en Barrosa cargaron con cicatrices físicas y psicológicas para el resto de sus vidas. Algunos habían sido heridos y se habían recuperado, otros habían sido heridos y vivían como inválidos, jubilados, con heridas que nunca sanaron del todo. En una época anterior a la medicina moderna, una herida grave a menudo significaba toda una vida de dolor. Los hombres vivían con balas de almizcle incrustadas en el cuerpo,
con fracturas mal curadas y miembros amputados, las heridas psicológicas eran menos visibles, pero igualmente reales, lo que hoy llamaremos TPT. Entonces simplemente si llamaba corazón de soldado o fatiga de combate. Los hombres que habían estado bajo fuego de artillería, que habían luchado cuerpo a cuerpo con soldados enemigos, que habían visto a sus amigos destrozados, a menudo volvían a casa transformados, bebían demasiado, no podían conservar sus trabajos, se despertaban gritando de pesadillas, la sociedad victoriana mostraba poca compasión por tales aflicciones, se esperaba que los soldados fueran estoicos, que soportaran su sufrimiento en silencio. Muchos lo hicieron, otros no. Las familias de los muertos recibían cartas, notifications formales de que sus hijos, esposos o padres habían quedado en batalla en España. No había envíos de cadáveres en funerales militares. Los muertos eran enterrados cerca de donde caen, en fosas comunes en la cordillera de la Barrosa. El suelo español se convirtió en el lugar de descanso final de cientos de soldados británicos, sus nombres se registraban en las listas de regimiento. Pero las tumbas individuales no tenían nombre. Era la realidad de la guerra de principios del siglo XIX. Lucabas, morias, te enterraban con la mínima ceremonia, y la vida seguía adelante. Las familias, sin duda, sufrían la pérdida. Pero en una época de alta mortalidad, la muerte era más familiar, si no menos dolorosa. Las viudas se volvieron a casar, los huérfanos fueron acogidos por familiares, los mecanismos de supervivencia tomaron el control. ¿Qué pasó con los soldados franceses que lucharon en Barrosa? Sus historias, menos documentadas, pero igualmente trágicas. El ejército francés en España estaba atrapado en una pesadilla. Napoleón había enviado inicialmente a sus mejores tropas a conquistar la península, pero a medida que la ocupación se prolongaba, la guerra de guerrillas se intensificaba y las fuerzas expedicionarias británicas demostraban su tenacidad. Francia tuvo que destinar cada vez más recursos. Para 1811, más de 300,000 soldados franceses estaban en España librando una guerra que no podía ganarse por medios convencionales. Los ataques guerrilleros eran constantes, los convoys de suministros eran emboscados, las guarniciones aisladas eran masacradas, los soldados franceses en España sabían que eran odiados, civiles españoles que sonrían de día podían degolar de noche. Era una guerra sin frentes, sin objetivos claros, sin fin. Barrosa era solo una batalla en este conflicto interminable y agotador. Los soldados franceses que lucharon allí eran profesionales que cumplían con su deber, seguían órdenes, intentaban sobrevivir. Su derrota no se debió a cobardía en incompetencia. Fueron derrotados por una fuerza mejor dirigida que luchó con un coraje desesperado. Así es la guerra. A veces haces todo bien y aún así pierda. El mariscal Victor sobrevivió a su herida y continuó al mando de las fuerzas francesas en España durante varios años más. Su reputación se vio afectada por Barrosa, pero no lo suficiente como para poner fin a su carrera. Napoleón on le confiaba importantes órdenes. Victor le quería en Leipzig en 1816. Una de las batallas más grandes y brutales de las guerras napoleónicas. Sobrevivió a la caída de Napoleón y vivió hasta la restauración borbónica. Muriendo pacíficamente en su cama en 1841. Para un hombre que había pasado décadas en la guerra, eso contaba como un final exitoso. Las dos águilas capturadas se convirtieron en atracciones turísticas en Londres, se exhibieron en el Royal Hospital de Chelsea, donde miles de personas acudieron a verlas. Para el público británico, eran países tangibles de la historia. Prueba de que su país estaba ganando la guerra contra Napoleón. Los niños crecieron escuchando historias sobre Barrosa, sobre los valientes soldados que habían escalado una colina y capturado símbolos del poder francés. Las águilas se convirtieron en parte de la mitología imperial británica. Un capítulo más en la narrativa de la supremacía militar británica. Esa mitología pasó por alto la confusa realidad, los errores cometidos, los aliados que abandonaron a Graham. El estrecho margen entre la victoria y el desastre. Pero la mitología a menudo lo hace. Las naciones necesitan héroes, necesitan historias de coraje y triunfo.
Barresa proporcionó esa historia, en cuanto a Cardis, la ciudad permaneció sitiada hasta 1812, finalmente, se alivió no por otra batalla, sino por la situación estratégica más amplia. El ejército de Wellington avanzaba por España, ganando batalla tras batalla. Las fuerzas franceses tuvieron que consolidarse para retirarse de posiciones indefendibles. El asedio de Cadiz fue abandonado mientras las tropas francesas se retiraban para defender zonas más vitales. La ciudad que había resistido durante 3 años finalmente fue libre. Los cortes españoles pudieron gobernar sin las armas francesas apuntando a sus murallas, while la resistencia continuó hasta 1814. Cuando Napoleón abdicó por primera vez while la guerra peninsular terminó oficialmente, 6 años de guerra brutal, cientos de miles de bajas, una nación entera devastada, pero España sobrevivió. Esa supervivencia se debió en parte a los soldados británicos que escalaron la cresta de Barrosa el 5 de marzo de 1811, porque se ha olvidado. Barresa. En parte porque quedó eclipsada por batallas más importantes. Salamanca y Victoria fueron victorias más importantes y de mayor trascendencia estratégica. Waterloo puso fin a las guerras napoleónicas y acaparó toda la atención histórica. Batallas como la de Barresa, tácticamente brillantes pero estratégicamente limitadas, quedaron relegadas a un segundo plano. En parte porque la confusa política de coalición dificultó la elaboración de una narrativa clara. Los británicos ganaron la batalla, pero no pudieron atreverse to do el mérito sin ofender la sensibilidad española. Los historiadores españoles proclamaron la victoria de España. Los historiadores británicos destacaron el logro de Graham. Pero también el hecho de que las fuerzas españolas lo habían abandonado. El resultado fue una ambigüedad histórica. Y las historias ambiguas no sirven para crear buenas leyendas. Y en parte porque la historia militar tiende a centrarse en los comandantes famosos, los Wellington y los Napoleons, en lugar de en oficiales subordinados como Graham, que obtuvieron victorias importantes pero nunca comandaron ejércitos, pero Barresa merece ser recordada como un ejemplo de liderazgo militar en su máxima expresión. Graham tomó una decisión que podría haber acabado con su carrera y causado la muerte de 3,000 hombres, en cambio. Obtuvo una victoria que cambió el equilibrio psicológico de la guerra de la península. Merece ser recordada por la extraordinaria valencia de los soldados rasos, hombres que subieron una colina bajo fuego de artillería, que se mantuvieron en fila contra las cargas de caballería, que lucharon cuerpo a cuerpo con la infantería enemiga porque confiaban en sus oficiales y camaradas, y porque eran profesionales en su trabajo. Merece ser recordada como una historia con moralidad sobre la guerra de coalición. Los aliados pueden ganar guerras, pero también pueden dejar colgado cuando las cosas se ponen difíciles. Las operaciones de coalición exitosas requieren estructuras de mando claras, objetivos compartidos y confianza mutua. Barresa no tenía nada de eso, y casi terminó en desastre. La batalla también merece ser recordada porque muestra lo renada que puede ser la situación en la guerra. Si los franceses hubieran mantenido la cresta un poco más de tiempo, si su contraataque hubiera estado un poco mejor coordinado, si Graham hubiera dudado incluso unos minutos, el resultado podría haber sido completamente diferente. Las fuerzas británicas podrían haber sido destruidas, Cadiz podría haber quedado. Toda la guerra de la península podría haber tomado un rumbo diferente. La historia gira en torno a momentos como estos, a decisiones individuales tomadas bajo una presión insoportable. La decisión de Graham de atacar, tomada en minutos en una ladera española, resonó durante años. Existe la tendencia a considerar las batallas históricas como inevitables. Como si los resultados estuvieran predeterminados por el número de tropas. La tecnología o la posición estratégica. Barresa nos recuerda que nada de eso es cierto. Las batallas se deciden por decisiones humanas, por oficiales que deciden atacar cuando la retirada parece más segura, por soldados que deciden permanecer firmes cuando correr parece racional, por individuos que encuentran coraje en momentos de terror. El sargento Masterson no tuvo que cargar contra las líneas enemigas para capturar una águila. Podría haber permanecido en formación, cumplido con su deber sin correr riesgos excepcionales,
Enan Kio no tuvo que avanzar en la refriega, pero lo hicieron. Y sus acciones cambiaron la historia de maneras pequeñas pero reales. Multiplica esos actos individuals de Valencia por 3,000 hombres. Y tendrás a Barrosa, la batalla también ilustra la naturaleza brutal de la guerra napoleónica. Avisos idealismos este periodo con sus uniformes coloridos, formations rígidas y códigos de honor militar. Pero la realidad fue una masacre a escala industrial con medicina. Preindustrial, los hombres formaban filas y se disparaban unos a otros a distancias donde podían verse las caras. La artillería disparaba balas sólidas que podían decapitar a varios hombres de un solo impacto. Las cargas de caballería eran espectáculos aterradores de violencia organizada. Heridas que serían tratables con antibióticos y cirugía eran sentencias de muerte. Una bala de almizcle en el abdomen significaba días de agonía antes de que un shock séptico te matara. Una extremidad amputada significaba un 50% de probabilidades de morir por una infección. El coraje necesario para formar una formación y enfrentarse a este tipo de violencia es casi incomprensible para la sensibilidad moderna. Sin embargo, miles de hombres hicieron exactamente eso en Barrosa y en cientos de otras batallas a lo largo de 20 años de guerra europea casi continua. Cuando estudiamos batallas como la de Barrosa, estudiamos más que solo historia militar, estudiamos la resistencia humana, la toma de decisions bajo presión, la psicología de la violencia, las formas en que las sociedades organizan la acción colectiva, porque los hombres siguen órdenes que podrían costarles la vida, que hace que un grupo de individuos funcione como una unidad militar eficaz. ¿Cómo se ganan los comandantes la confianza necesaria para pedir a los soldados que arriesguen sus vidas? Estas no son solo preguntas históricas, son preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social. Brazo ofrece un caso práctico. Graham se ganó la confianza compartiendo el peligro, tomando decisiones que arriesgaron su propia vida junto con la de sus hombres. Los soldados los seguían porque había demostrado su valía en campañas anteriores, porque los trataba con respeto, porque veían que no les pedía que hicieran nada que él no hiciera. Eso es liderazgo, trasciende el tiempo y la cultura. La importancia estratégica de Barrosa, aunque limitada, no debe descartarse por completo. Sí, el asedio de Cartas continuó. Sí, una batalla no cambió el equilibrio fundamental de poder. Pero las guerras se ganan mediante la acumulación de pequeñas ventajas. Barrosa danó la moral francesa a la vez que fortaleció la confianza británica. Limitó fuerzas francesas que podrían haber sido utilizadas en otros lugares. Demostró a la resistencia española que la resistencia continua valía la pena, que Francia podía ser derrotada. Estos efectos acumulativos fueron importantes. Las grandes campañas de Wellington de 1813 no ocurrieron de forma aislada. Se construyeron sobre una base de pequeñas victorias, éxitos tácticos y la erosión gradual de las capacidades francesas. Barrosa fue solo un pilar de esa base. Para los hombres que lucraron allí, Barrosa fue el momento decisivo de sus carreras militares. Muchos soldados sirvieron durante décadas, lucraron en múltiples campañas. Pero siempre se identificarían principalmente como veteranos de Barrosa, en un ejército que libró cientos de batallas. Esa batalla fue la más importante para ellos. Quizás porque las probabilidades eran desesperadas. Quizás porque habían sido abandonados y tuvieron que ganar por sí mismos. Quizás por las águilas, esos símbolos tangibles de la victoria. Si cual sea la razón, las asociaciones con los veteranos de Barrosa persistieron durante décadas después de la batalla. Los ancianos se reunían el 5 de marzo de cada año, brindaban por los camaradas quedos y contaban historias que se embellecen con cada relato. Así se recuerdan las batallas. No a través de historias formales, sino a través de las historias que cuentan los veteranos, los recuerdos que guardan, los lazos forjados en comate que perderán toda la vida. El legado de Barrosa se extendió a la cultura institucional del ejército británico. Los regimientos que lucraron allí portaron sus honores de batalla, el reconocimiento oficial de participación durante generaciones, el 87 degree regimiento de infantería,
que sufrió tanto, Lucio Barresa como una insignia de orgullo. A los nuevos reclutas si les contaba sobre la batalla. Sobre el sargento Masterson y los eagles capturados como parte de su educación regimental. Así se construyen las tradiciones militares a través de historias de valor pasado que inspiran courage present. Cuando esos regimientos lucharán en guerras posteriores, como Crimea, la rebelión de la India y la Primera Guerra Mundial, los soldados se inspiran en el ejemplo de Barresa. Resistirán el fuego enemigo porque generaciones anteriores lo habían hecho. Mantuvieron la disciplina en el caos porque eso era lo que hacía su regimiento. La memoria institucional transmitida a través de relatos y ceremonias creó continuidad a lo largo de décadas. En la historia española, el legado de la BRSES más complejo. Los historiadores españoles han luchado durante mucho tiempo para recordar la guerra de la independencia. Fue un momento de resistencia y heroísmo nacional. También fue un momento de división, colaboración, derrotas militares y dependencia extranjera. Barresa ejemplifica estas tensiones. Las fuerzas españolas estuvieron presentes, pero las tropas británicas lucharon. Los comandantes españoles proclamaron la victoria, pero sus acciones casi causaron la derrota. La verdad es incómoda, por lo que a menudo se simplifica. Los libros de texto españoles pueden mencionar Barresa como una victoria sin profundizar en los detalles. Los libros de texto británicos pueden mencionarlo como un éxito táctico sin explorar las limitaciones estratégicas. Se pierde la verdad completa y compleja. Es una pena, porque la historia real, con todo su desorden y ambigüedad moral, es mucho más interesante y instructiva que las versiones suavizadas. Esto es lo que deberíamos aprender de Barresa. Que el coraje importa, que las decisiones individuales tienen consecuencias, que el liderazgo requiere tanto pensamiento estratégico como valencia personal, que la guerra de coalición siempre es compleja, y que el resultado de las batallas nunca está predeterminado. Deberíamos recordar los nombres de Thomas Graham, quien tomó una decisión imposible y ganó, Patrick Masterson y Edward Keogh, quienes capturaron Águilas y crearon leyendas. Los miles de soldados anónimos que subieron una colina bajo el fuego de los cañones porque sus oficiales se lo pidieron. Deberíamos recordar el precio pagado, los muertos enterrados en tumbas sin nombre en una ladera española, los heridos que vivieron con dolor durante décadas, las familias que recibieron cartas diciéndoles que sus seres queridos no regresarían. Y deberíamos recordar que esta batalla, como todas las batallas, fue parte de una historia humana más grande sobre el conflicto y la cooperación, sobre las formas en que las sociedades organizan la violencia y los costos que esta cobra. Han pasado 214 años desde ese día de marca, la cresta donde miles de hombres lucharon y murieron ahora está en paz. Los bosques de pinos han rebrotado sobre las cicatrices dejadas por la artillería. Las playas donde desembarcaron las tropas británicas son destinos turísticos, hay pequeños monumentos, placas que recuerdan que aquí tuvo lugar una batalla, pero pocos visitantes conocen los detalles. The eagles captured that day are still in British museums, though most people walk past them without recognizing what they represent. The regiments that fought have been merged and reorganized multiple times, their old numbers retired, their traditions absorbed into modern military units. The men who fought are long dead, their descendants scattered, their stories fading into the general blur of history. But what they did mattered. On one day, in one place, they made a difference. They proved that courage and skill could overcome numerical disadvantage. They saved a city, prolonged a war, and changed history in ways both large and small. That deserves to be remembered. So if you visit southern Spain, if you drive the coastal roads near Cádiz, take a moment to stop at Barrosa Ridge, walk up the hill. Imagine what it took to climb that slope under fire. Think about the young men, British and Irish and Spanish and French, who fought and died there for causes they might barely have understood. Think about General Graham, deciding in minutes whether to risk everything on an attack that might fail. Think about the eagles, symbols of pride torn from enemy hands in desperate combat. Remember that history isn't made by abstract forces or inevitable trends, it's made by individual human beings making choices, often terrible choices. Under extraordinary pressure, Brazier is a story of one such choice and its consequences.
It deserves to be told, to be studied, to be remembered, not as propaganda or patriotic myth, but as a complex human story about war and courage and the strange alchemy that turns individual acts into collective memory. This has been British History. If you found this deep dive into the Battle of Barrosa compelling, if it gave you a new appreciation for a forgotten moment that helped shape the Napoleonic Wars, please like this video. We uncover the battles and campaigns that changed the world but have faded from public consciousness.